When we first began this case 16 years ago, one of the victims asked us, "Since when has justice come all the way to Chad?" Comment Hissène Habré va nier qu'il n'a pas tué des gens? La 404 jaune bâchée, ça servait à quoi? À amener de la viande? Moi j'étais là, si on t'appelle entre 1h du matin jusqu'à 3h30, c'est pour l'exécution. Mais si c'est après 3h30, c'est pour les tortures. Moi, quand mon mari était arrêté, personne n'est venu me rendre visite. Même dans la rue, je dis bonjour, ils fuient, ils ne veulent pas se rapprocher de moi. Parce que dès qu'ils vont rapprocher, ils vont dire, ah, ils vont venir peut-être me dire les nouvelles. Ils seront arrêtés. Hissène Habré was the dictator of Chad from 1982 to 1990. He's accused of thousands of political killings and systematic torture. Habré, lui, il régnait comme un dieu. Pour lui, tout ce qui bouge vient contre son pouvoir. Celui qui ose, Habré est un lion, il va le dévorer. The Documentation and Security Directorate, the DDS, was like Hissène Habré's personal Gestapo. La DDS pouvait fusiller quelqu'un, hein, et la DDS pouvait égorger quelqu'un, la DDS pouvait enterrer quelqu'un vivant, mais la DDS était permis à faire tout. Souleymane Gengeng spent almost 3 years in Hissène Habré's prisons, and he saw dozens of prisoners die around him. He swore to God that if he ever survived, that he would devote his life to the pursuit of justice. When they were released from prison, Souleymane and other victims interviewed hundreds of survivors and relatives and prepared their files. And it was these files that were the basis for the first indictment of Hissène Habré in Senegal in 2000. I was in Chad with my colleague Olivier Berco in 2001, and we went to the abandoned offices of the DDS. And there we stumbled on rooms and rooms of documents. Lists of prisoners who died every day, spying reports, interrogation files. This was a roadmap to how Hissène Habré carried out the repression of his people. Human Rights Watch has been working with Habré's victims for 16 years. It's because of the perseverance of the victims who never gave up that Hissène Habré is going to trial. We have hundreds of victims' testimonies. We have the documents of the DDS that corroborate those testimonies. And then we have the testimony of the people around Hissène Habré who describe how Habré's orders were carried out. Je disais toujours aux gens que nous, en tant que survivants de torture, il nous manque quelque chose. De tout ce qu'on a vécu, vraiment, il n'y a que cette justice qui devait nous donner la vraie guérison psychologique. Hein? Parce que pour quelqu'un qui n'a pas vécu cette prison, qui n'a pas vécu cette torture, ne peut pas les comprendre. When I met Souleymane Gengeng for the first time, people thought he was crazy to pursue justice against the dictator. This trial could be historic for Chad and for Africa, to show that ordinary victims, through perseverance and tenacity, can bring a dictator to justice.